Hello, mwongeye kwirirwa neza. Ubu ngubu dutangiye part 5 aho tugiye kureba ban, ibibazo byinshi kuri ban n'ibisubizo nabyo bitegura abantu bafite ama examen. Ushobora kudahura n'ikibazo kirimo hano, ariko icyo wahuye nacyo kikagufasha gusubiza ikindi gishyashya uri bubone. Mu by'ukuri ntabwo hano tuboroka, turandastandinga ku buryo ntabwo waboroka ngo iki kibazo kizaza, ariko ubumenyi ukuye ku kibazo kimwe bushobora kugufasha gusubiza ikindi kibazo. So mbibutsa nanone gukora subscribe rwose, ntimukabyibagirwe, ni ugukandaho gatoya, nta n'ikintu kindi bisaba, kandi ukabura dusapotinze. So tudatinze, ikibazo cya mbere kuri ban kiravuga ngo a newly admitted client has burns on both legs. The burned areas appear white and leather-like. There are no blisters or bleeding, and the client reports little pain. How should this injury be categorized? A. Superficial. B. Partial thickness superficial. C. Partial thickness deep. D. Full thickness. So hano baba bari nko kudutestinga barebe ko tuzi ziriya categories za ban, barebe ko tuzizi koko. Muri ban dusangamo superficial ban. Superficial ban ifata kano gaskini k'inyuma ka epidermis. Superficial ban ifata epidermis. Yifashe kuri epidermis, kano karea k'inyuma, urugero wenda nk'izuba, urugero nka sunburn, ugiye nk'ahantu hari izuba ryinshi, ahantu hari klima y'izuba ryinshi, cyangwa se wegereje nk'akaboko ku muriro, kwa kuntu ubabuka, niyo superficial. Noneho tukagira partial thickness, ariyo ifata cyangwa se second degree. Ubwo superficial ni first degree, tukagira second degree burn ari ifata noneho epidermis igafata na dermis, irenga epidermis ikinjiramo imbere igafata na dermis. Tukagira na third degree ari ifata epidermis agace ka mbere igafata dermis, agace ka kabiri ikaninjira noneho ikagera subcutaneous affecting n'ama nerves. Iyo ngiyo niyo third degree, ariyo full thickness. Noneho hano mu kibazo bari kutubwira ngo umurwayi wacu arimo afite white and leather-like. Noneho nta blisters afite, nta bleeding, kandi nta na pain afite. None iyi injury iri muzihe muri ziriya twavuze? Ese ni first degree, ni second degree, cyangwa ni third degree? Igisubizo hano nuko ari full thickness, igisubizo ni third degree. Reka mbabwire impamvu ari third degree. Ushobora kubona wenda ngo umurwayi ngo nta pain afite, nta blisters ni biriya bintu iyo umuntu yahiye bizamo amazi, ukavuga uti si umurwayi ko nta pain, ko nta bleeding, ko nta blisters, ni gute uyu murwayi atari superficial? Ni kubera iki ino atari first degree? Impamvu first degree umuntu arababuka inyuma, sibyo? Niba ubabutse inyuma, of course uzagira pain, uno muntu azaba afite pain. Yes, ama nerves ya hariya aracyakora. First degree tuhasanga pain, ariko nabwo first degree ntitujya tuhasanga blisters. Mumvikane neza, wahiye agaskini k'inyuma, biriya bintu by'amazi ntabwo bijya biza kuri first degree, biriya bintu biza kuri second degree. Iyo wagize internal damage byarenze epidermis byageze kuri dermis, nibwo ugira blisters. So indi impamvu ari full thickness, impamvu uno muntu atagira blisters cyangwa agire na pain, ama nerves aba yabaye damage. Full thickness cyangwa third degree ban irinjira ikageramo imbere ka affecting ama nerve endings n'ayakangirika. Ama nerve endings rero n'ama blood vessels yangiritse, ntabwo azashobora kudetectinga pain. Umuntu azagira pain gake cyangwa ntagire na pain ntoya. Rero hano baba bakujijishije iki kibazo ukakibona, wowe tuvuga uti okay, hano nta pain azagira, ubwo ni superficial. Nta blisters afite, ngo ubwo ni superficial, ariko mu by'ukuri igisubizo ni full thickness cyangwa third degree burn. The burned client is prescribed 4 mg of morphine IV push. What is the most important reason for the IV route? No, umurwayi wacu bamwandikiye morphine IV. Ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumwe mwandikira IV, bamwandikire IM cyangwa iki? A. Works more quickly than IM.
B. Less likely to affect breathing and oxygenation. C. Reduced overdose danger during fluid immobilization. D. Delayed gastric emptying. Igisubizo ni A. IV ikora very fast than IM. Ikindi hano ku muntu wagize ban ya nyayo koko the major ban muri emergent phase tugiramo iyo bita emergent phase iriya 24 to 48 hours. Umuntu amaze gucya muri 24 kugera muri 48 hours iriya ni emergent phase. Iriya muntu afite pain iri hejuru cyane, abarimo aragira dehydration iri hejuru cyane, abarimo aragira electrolytes, abarimo aragira fluid shift ziri hejuru cyane. Rero hano hantu bitewe na pain uriya muntu aba afite kugira ngo tuyigabanye vuba niyo mpamvu baba bamuprescribing IV morphine aho gutanga IM. Ibindi atari byo, impamvu ngo bamuhaye IV ngo less likely to affect breathing and oxygenation. Opioids ahava akagera yatera respiratory depression hatitawe kuri route wanyuzemo yatanga. Opioids zose morphine n'izindi zatera respiratory depression utitaye kuri route wayitanze. Ushobora kwitanga IM ikabitera, ushobora kwitanga IV ikabitera, ushobora no kuyifata mu kanwa ikabitera. Reduce the overdose danger during fluid immobilization niki ntabwo ari cyo. Delayed gastric emptying niki ntabwo ari cyo, kubera ko n'ubundi morphine uba wayifashe, IV ntabwo uba wayifashe mu kanwa. Ibyo bya delayed gastric emptying nta hantu bihuriye nayo. Which vitamin deficiency is most likely a long term? Hano bari kutubwira ku muntu ufite bani ni iyihe vitamin deficiency azagira akaba yanayigira for a long period of time. Vitamin deficiency azagira ese ni vitamin A, ni vitamin B, ni vitamin C cyangwa ni vitamin D? Kandi igisubizo ni vitamin D. Vitamin D kubera ko tugira muri skin, niba ntibeshye ni muri dermis, muri layer ya dermis tugiramo keratinocytes. Keratinocytes zifasha gusynthesizinga vitamin D iyo umuntu ahuye na sunlight. Ari byo nyine bajya bavuga ngo ujya ku kazuba ngo vitamine D n'ibiki. Rero iba synthesized muri skin. Niba wahiye keratinocytes zangiritse, bivuze ngo wagize nka full thickness burn cyangwa se burn ya 3rd degree, layer za skin zose zangiritse kugeza ku nerves, iyi vitamin D izaba deficient kubera hikorerwa hangiritse. Rero nizaba iri long term. Vitamin A, B and C ntabwo ari byo. Which client factors should alert the nurse to potential complications during burn injury? Ni izihe factors zishobora guhita zibwira umunasi ko hari potential ko hari complications, hashobora kuba complication igihe umuntu afite burn injury? A. A 28-year-old male, swini uri muri risk zo kugira complications. B. Ese ni previous burn injury. Ese B. ni burns on the hands and perineum. Cyangwa C. ni burn occurred in an open field. Ni uwuhe muntu ushobora ni iyihe factor muri izi ngizi ishobora gutera more complications igihe habayeho burn? Igisubizo ni C. ni burn on hands and perineum. Impamvu kinari cyo gisubizo, hari iyo turi kuvuga burn, hari tuvuga severity bitewe n'ahantu umuntu yahiye. Severity ya burn sometimes ba considered according to the area of burn. Umuntu wahiye intoki, umuntu wahiye muri perineum cyangwa muri genitals, aba bantu baba nyine bari muri danger cyane kuruta abangaba turi kubona abandi. Impamvu niba wahiye intoki, icyambere the motor activities, self care, zose izo needs za self care zizaba affected. Niba wahiye muri perineum hafi y'ama genitals, ikintu kizaba uzaba uri muri risk za infections, ibyo risk of urinary tract infections, kwikorera amasuku hariya bizagorana. Noneho niba wabihiriye rimwe, wahiye intoki icyarimwe, wahiye muri perineum, wahiye genitals, amasuku azagorana. Ushobora kugira igisebe kiri chronic, ukadevelopinga n'izindi possible infections including urinary tract infections. Ikindi niba wahiye limbs ubwo ni amaboko, n'intoki, n'ibirenge n'iki, ushobora kugira contractures
contractures ni ukuvuga ngo ni kwa kundi usanga nk'umuntu yarahiye nk'ikiganza kikaba thick, kikaba rigid ku buryo n'intoki zitakimuvinga, ama joints akangirika. Rero izi umuntu wahiye hano hantu kuri iki cyasi niba ushobora kugiramo complications kuruta kuvuga ngo ufite 20 years old male, ngo umuhungu ngo ufite imyaka 26, ntago bani bambi bitewe ngo n'imyaka, buri muntu wese complications zizamugeraho. Previous burn injury kuba warahiyeho ntabwo bivuze ko niwongera gutya aribwo complications zibe nyinshi. Ngo burn occurred in open field, kuba wahiriye ahantu hari open ntabwo bituma ugira complications nyinshi kuruta ngo wahiye intoki wagira ubumuga, wahiye muri perineum ashobora kugira urinary tract infections. The burn declined is prescribed IV cimetidine during emergency phase. Why is cimetidine H2 blocker given during the emergent phase? A. Increase urine output. B. Stimulate intestinal movement. C. Decrease hydrochloric acid and prevent ulcers. D. Prevent hypovolemic shock. Hano ngo kubera icyo umuntu uri muri emergent phase ya burn twabonye ko ari kwa ya phase birimo iraberamo ibintu byinshi guhera kuri 24 hours kugera kuri 48 hours. Iyi phase rero batanga cimetidine kugira ngo barinde kino cyasi, decrease hydrochloric acid and prevent ulcers. Ese nyine uyu muntu bamuha cimetidine kubera iki nyine ubundi zo ulcers zibaho? Urumva uriya muntu ari muri period ya stress, kandi stress contributing kuri overproduction of hydrochloric acid muri stomach. Iyi cimetidine bayitanga nka prophylaxis, ntabwo bayitanga nka prevention, ntabwo bayitanga nka treatment, bayitanga nka prevention, ni nka prophylaxis. Uriya muntu aba ari muri high stress level ku buryo hydrochloric acid ishobora kuba overproduction. Ikindi blood perfusion, blood circulation iba yabaye affected. Stomach ibirimo iraba less perfused, igeraho amaraso makeya. Nigeraho amaraso makeya, the gastric mucosa isanzwe iturinda effect za acid, za hydrochloric acid muri stomach, ntabwo izakora neza. So ikintu kizabaho ni ugutanga iriya cimetidine kugira ngo iriya acid iri kuba produced itagira effect kuri stomach, biturinde ama gastric ulcers na problem hydrochloric acid. When should a nurse expect complications of hypokalemia after a burn? Ngo ni ryari umunasi expecting complications of hypokalemia? A. Immediately after injury. B. During fluid shift. C. During fluid remobilization. D. Late acute phase. Igisubizo ni C. During fluid remobilization. Fluid remobilization ni iki? Urabona iyo umuntu agize burn tugira massive fluid shift. Ama fluids akajya shift, ama capillaries kwanza abanza kuba permeable kubera burn. Zaba permeable, ama fluids agashifting akajya ava intracellular akajya muri interstitial space. Ariya ama fluids arimo arashiftinga rero, nubwo shiftingana n'ama proteins n'izindi substances. Noneho tugasigarana hyperkalemia. Twumve neza, dusigarana hyperkalemia uko fluids zirimo ziragenda. Potassium yari iri muri cells, muri blood isigara iri concentrated, yari imeze neza kubera twari dufite fluids. Noneho fluids za shiftinze ziragenda ziva muri capillaries, potassium izasigaramo izaba nyinshi, tugire hyperkalemia. Aho ni muri emergent phase. Noneho muri remobilization phase ni igihe ya mayidima yabayeho, umuntu araje tumushyize kuri fluids nyinshi, tugize gute, yagize amayidima, turamuvuye, amayidima atangiye kugenda, fluids zitangiye gusubira mu mwanya wazo, sibyo? Noneho fluids nizitangira gusubira mu mwanya wazo, yes, zisangamo za potassium zari zirimo handi muri intracellular. Nizi zisangamo, uyu muntu azatangira gushaka kwihagarika, kunyara cyane kubera n'amafluids menshi twamuhaye. So natangira kugira polyuria, agire urination nyinshi, azajya eliminatinga na ziriya potassium. Ni eliminatinga za potassium zari nyinshi, urumva kidney zahita ibidetectinga potassium zibe eliminated muri urine, umuntu wacu ahita agira hypokalemia. So the right answer is
C, during fluid immobilization. So immediate after injury is not correct kuko tugira hyperkalemia instead. B, during fluid shift nabwo tuba turi kugira hyperkalemia. Then late acute phase ntabwo ariyo isubizo. Which one of the following is an indication for a sclerotomy on a circumferential extreme band? Reka tubanze mbere yuko tujya mu bisubizo turebe circumferential extreme band ibaho ryari, ni band imeze gute. Urugero, uramutse uriye nk'akaboko, umuzenguruko w'akaboko wose ugashya nibwo uzana esikari. Esikari ni nk'ikintu cy'igikovu cyangwa se dead tissue, ntabwo ari inkovu actually, ni nka dead tissue ziza zikumagatana zikaba rigid. Nibuye nk'akaboko rero kose, umuzenguruko wako wose ugafatwa na band, ukagiraho ya esikari. Iriya esikari iragukompressinga, ibimeze nko kugushyiraho tourniquet. Niba kimeze nk'aho bagushyizeho tourniquet rero kizaffectinga circulation. Icyo gihe kugira ngo twirinde ibibazo bya circulation, bazagukorera sclerotomy. Bafata cya kintu cyumye nyine cy'igihu cyumagatanye, bagakatinga kugira ngo iriya compression ikiri kugukoraho igabanyuke, circulation imere neza. So circumferential band ngira ngo mwamvise ishobora gufata akaboko, ishobora gufata ku kaguru, ishobora gufata inda n'umugongo nyine hose icyarimwe ku buryo kiba kiri kugukanda, ishobora gufata ijosi. Rero bakora iyo sclerotomy bagakatinga, kubera ko nko ku kaguru batabikoze ushobora kuzagira iriya tamu ndayibagiwe. So igisubizo hano A, full thick, which of one of the following is an indication for, okay, indication ya sclerotomy hano ni E, a full thickness band. B, a patient cannot pronate or supinate. C, slow cup refill absent distal pass. D, a patient cannot differentiate sharp versus dull. Igisubizo ni C, kubera ko twabonye ko affecting circulation, tuzasangamo slow cup refill cyangwa se dusangemo absent distal pass. Ushobora kubura pass nk'uko nayibabwiye. Iyi circumferential extreme band kiragukanda ku buryo bimera nko kugucomeka, nko kuguhambiraho tourniquet. Rero pass ishobora kubura. Nicyo gisubizo, niyo indication. Urumva umuntu ayifite, okay, umuntu ayifite ugakora assessment ukumva wenda niba ari nko mwita ko sclerotomy. So nko kuri impamvu wenda ibindi atari byo, a patient cannot pronate or supinate. Pronate ubwo ni nko kwishyira muri prone position, supinate ni nko kwishyira muri supine position. Ahangaha ntaho bihuriye. Ubwo igisubizo cyacu tudatinze kabisa, igisubizo cyacu C. Which of the following fluids is used for band resuscitation? Niyo fluids hano dukoresha igihe turi gukora band resuscitation. Turabizi ko umuntu ufite band akenera fluids nyinshi, noneho ni izihe dukoresha? A, ese ni colloids. Colloids dusangamo album. Ese ni B, ni crystalloids. Crystalloids dusangamo amanomo saline na maringa lactate. Ese ni C, ni fresh frozen plasma. Fresh frozen plasma twabonye ko tuzisangamo ama clotting factors, ikindi zikongera blood volume. Ese ni D, ni packed red blood cells, dusangamo ama hemoglobin n'ama hematocrits. So igisubizo cyacu ni B, ni crystalloids, aho dusangamo amaringa lactate na manomo saline. Izindi zo dukoresha muri fluid resuscitation, by'umwihariko ringa lactate. What should a nurse do after noticing that the disappearance of wheezing after inhalation? Ni ikihe kintu umunasi yakora igihe asanze hari disappearance of wheezing after inhalation injury? Urugero, niba ufite nk'umurwayi yagize inhalation injury, airway harimo ikibazo, yagize bronchospasm, yagize airway swelling, noneho ubwo arimo aragira n'amahwizes, weho niki uzanotisinga umaze kubona ko ziri, n'icyo uzakora umaze kubona ko ziriya wheezes mu buryo butunguranye zihise zishira? A, raise the head of the bed. B, notify emergency team. C, loosen chest dressings. D, document only. Igisubizo hano ni B, you notify the emergency team.
So let me make this clear. Reka tubigire clear byumvikane. Niba umuntu yari afite wheezes, bisobanuye ko already airways zifite ikibazo, afite blockage of air, arimo arinjiza umwuka ariko kubera airways ibyimbye, bronchospasms, afite airways swelling, arimo aragira wheezes. Noneho imagine nujya gusanga uriya muntu ukajya gukora assessment ugasanga vuba wheezes ziragiye, bisobanuye ko uriya muntu ashobora kuba agize total airway blockage, ashobora kuba agize airways noneho zirifunze mu buryo buri complete closure of the airway. So hano ikintu ukora uhamagara emergency team impamvu yihamagara, bashobora kuza guhita batangira gukora emergency procedures nka intubation n'izindi. So raising head of the bed nta kintu izafasha, wenda yamuha comfort ariko ntabwo izopening the airway. Loosen chest dressing nta kintu izamufasha, the document only, ntabwo wabona ibyo bintu guhita document. Ushobora nk'undi muntu ashobora kubona wheezes zigiye agahita yibwira ngo umurwayi ahise amera neza birarangiye, ariko actually ukibona wheezes zigiye ku muntu wagize inhalation injury, it's a red flag mu gihe izindi symptoms zitameze neza. What should indicate a nurse that there is a sign of adequate respiratory effort? A. Able to talk. B. Alert and oriented. C. O2 sat of 97%. D. Chest movements uninhibited. The correct answer is C. Or sat 97%. Niki kizamubwira ko kizabwira umunasi ko umurwayi afite adequate respiratory effort. Nta respiratory effort ari gukoresha, ni ikihe kizabwira umunasi ko ziri adequate? Ni igihe wafashe SpO2 of course ugasanga imeze neza, kandi SpO2 normal SpO2 levels 95 to kuzamura, rero niba umuntu afite 97 bisobanuye ko effort ari gukoresha ziri adequate. So thank you so much. This is the end of our lesson today. It's a lesson about burn. So nizere yuko again you are going to do the subscribe so that you cannot miss the following lessons. Good luck to those ones who are going to sit for exams. I hope I'll see you again when you have passed your exams. Bye bye.